Oh, hallelujah. To God be the glory and the praise. Icyubahiro kibi cy'Imana nishimwe. This is another wonderful evening. We are coming together in our service. Uyu nundi mugoroba mwiza twongeye guteranira hamwe mu materaniro yacu. Today is Wednesday, the 5th of May 2021. Uyu ni umunsi wo kuwa gatatu itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2021. It's a blessing, it's an honor, it's a privilege to have this moment of coming before the presence of the Lord. Ni umugisha na amahirwe kuongera kubona umwanya wo kuza mu kubaho kw'Imana. Let me take this moment to welcome you to this moment. Reka mfate uno mwanya mbaha ikaze mbakire muri ano materaniro. For those of you who have managed to join us, to tune in, thank you for having done that. Kuvuga bashoboye gufungura kujya kuri line kugira ngo mushobore gukurikirana amateraniro mwakoze cyane. And as I always encourage you, as I always request you, please share the link to your friends, to your neighbors. Let them be blessed. Let them receive the word tonight. Reka rero nkuko mpora mbibasaba nanone nongere mbasabe yuko muha link cyangwa se musangiza link mugatumira inshuti zanyu abo mukorana abavandimwe mukabasangiza umurongo kugira ngo nabo bahabwe umugisha uyu mugoroba. So we are going to have a few moments of prayer. Tugiye gufata akanya gatoya tubanze dusenge. And thereafter we are going to enter into the word straight away. Hanyuma nidusoza gusenga turahita twinjira mu ijambo ry'Imana. And then we will give our tithes and offerings after the preaching, the hearing of the word. Nitumara kumva ijambo ry'Imana turibuze gutanga amatura yacu n'ibyacumi. Thank you, Heavenly Father. We give you praise in the name of Jesus Christ. Data wa twese uri mu ijuru tuguhaye ishimwe tuguhaye ikuzo. This is yet another wonderful moment you have given us, Lord. Mwami twongeye kwinjira muri uyu mwanya mwiza uduhaye. We are opening our service this evening. Dukinguriye amateraniro yacu uyu mugoroba. Lord, I'm praying that as we are hearing the word, as we are worshiping, as we are doing everything for your kingdom, let your presence fill our lives. Mana ndasenze ngo dusenga turamya tukwiga ijambo ibyo dukora byose mu bwami bwawe mu kubaho kwawe reka imbaraga yawe no kubaho kwawe byuzure ubuzima bwacu. I'm praying for myself, I'm praying for my interpreter, I'm praying for the technician, I'm praying for everything that we are going to use here. Let everything be done to the glory of your name. Sengeye umwigisha, sengeye umusemuzi, sengeye abari mu byuma, ndasenze ngo reka igikorerwa hano cyose gikorwe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Lord, I'm praying for the listeners, for the viewers. I'm praying, Lord, for the audience. Bless your people, touch your people. Let your mighty hand be stretched forth towards them. Those that need your presence, those that need your working in different areas of their lives. Touch them, Lord, and give them a strong testimony. Ndasenze mu izina rya Yesu nsengera abadukurikirana nsengeye abakristo bacu abantu bose bakurikiranye kumva ijambo ryawe ndasenze mu izina rya Yesu Kristo nguhure nabo abakeneye gukira indwara bakize abakeneye gukuzwa mu mwuka bakuze ndasengera buri muntu wese nkuko icyifuzo cye kingana kugira ngo mwami umuhe ubuhamya. The Bible says that the entrance of your word gives light and it gives understanding to the simple. Ijambo ryera tubwira mwami Imana ngo kumva ko ijambo ryawe bitanga umuswa ubwenge bikamuha ubwenge kandi uciye bugufi bikamuha gusobanukirwa. And Lord, I pray as we are sharing, as we are listening to your word, I'm praying that let light shine where there has been darkness in the name of Jesus. Mana yacu ndasenze mu izina rya Yesu ngo ijambo ryawe ribwirizwa reka umucyo wawe wake kandi ahari umwijima mwami Imana uwo mwijima uhunge habone ku mucyo. Let the sick receive their healing. Let the weak be encouraged and strengthened in the name of Jesus. Reka abarwayi bakire gukira kwabo reka abanyantege nke basubizwe mu imbaraga mu izina rya Yesu. To God be all the glory forever and
and ever. icyubahiro kibi cy'umwami wacu yesu iteka ryose. I pray all this in the name of Jesus Ibi Christ. byose mbisenze mu izina ry'umwami wacu yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Urakoze mwami wacu yesu. Receive all the praise and all the glory. Akira icyubahiro n'ishimwe byose. Once again, I receive you to this service. Ndagira ngo rero nongere kukwakira muri iri teraniro. Jubilee members, can you please help me? Can you join me and welcome our dear friends that are following us from across the nation and all over the world? Abakristo ba Jubilee nimumfashe dukomere Imana amashyi twakira abadukurikiye inshuti zacu zifatanyijwe natwe uyu mugoroba kugira ngo bakurikirane ijambo ry'Imana kuri uyu murongo. Some are watching through our YouTube channel, others are watching through our Facebook channel. Bamwe baradukurikirana kuri Facebook, abandi bakadukurikirana ku murongo wacu wa YouTube. Thank you very much. Mwakoze cyane. This evening I have something special to share with you. Uyu mugoroba rero mfite ijambo ryiza nshaka yuko dusangira. The Lord has laid something heavy on my heart. Imana hari icyo yashyize ku mutima wanjye kiremereye. And I would like to share the same. Kandi ndagira ngo iri jambo ari ryo twese twigira hamwe. In the name of Jesus Christ. Mu izina ry'umwami wacu Yesu. We are going to go to the book of Romans chapter 4. Tugiye kwinjira mu gitabo cy'Abaroma ibice 4. Chapter 4, the book of Romans, and we are going to read beginning with the 16th verse. Turasoma mu Baroma ibice bya 4 umurongo wa 16 niho duhera. And we are going to read downwards probably to the last verse, which is 24 or 25. Turasoma guhera kuri uwo murongo wa 16 dukomeze tugeze ku murongo wa 25. I want to talk to you about the 4 pillars of faith. Ndagira ngo mvuge ku nkingi enye zo kwizera. Most times preachers talk to us about faith. Inshuro nyinshi abavuga butumwa benshi cyangwa abigisha b'ijambo batubwira ku bijyanye no kwizera. And sometimes they condemn us for having no faith. Kandi bakaducira urubanza kuba tudafite kwizera. Maybe I've used the heavy word. They may not condemn us but blame us. Ariko bakadufata nk'abantu batagira kwizera. We have been really blamed for lack of faith. Inshuro nyinshi dusangwa nk'abantu badafite kwizera. A couple of days ago I talked to you about the beginning of faith. Ubushize nabigishije urufatiro cyangwa aho kwizera bihera. How every single person that has faith in Christ, that has Jesus Christ as their personal savior, have a measure of faith. Ubushize narababwiye ngo buri muntu wese wemeye Kristo nk'umwami umwami n'umukiza w'ubuzima bwe, nababwiye yuko hari igipimo runaka cyo kwizera bafite. But tonight, I want to talk about the 4 pillars of faith. Ariko uyu munsi ndagira ngo nze gushimangira ku nkingi enye zo kwizera. Tonight, I will talk about faith in a sense of trust. Uyu munsi ndibuze kuvuga ku kwizera mu buryo bwo kwiringira. The Bible says, verse 16. Umurongo wa 16 Bibiliya iratubwiye ngo, therefore, the promise comes by faith, so that it may be grace and may be granted to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of all. Nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu. Iryo sezerano ribone uko rikomezwa n'urubyaro rwose. Yes. Nyamara si kurwa bakomeza amategeko gusa, ahubwo ni kurwa bafite kwizera kwa Abrahamu, ari we sekuruza wa twese. The Bible continues to say in verse 17, Umurongo wa 17, as it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed,
the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo wizeye ariyo mana izura abapfuye Yes. ikita ibitariho nk'aho biriho. Yes. Verse 18 says, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said of him, so shall your offspring be. Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet, let me read verse 20. Yes, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Amen. Praise God. Yes, ashimwe. Umurongo wa 18. Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka 100 avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora, ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomeza cyane no kwizera ahimbaza Imana. Being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Amen. This is why it was credited to him as righteousness. The words it was credited to him were written not for him alone, but also for us. Amen. For us, Amen. to whom God will credit righteousness. For us who believe in him who raised Jesus, our Lord, from the dead. Amen. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. To God be the glory. Amen. Amenya neza yuko ibyo yasezeranije amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza, nicyo cyatumye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Icyakora ntibyanditswe kubwe yuko byamuhwanirije no gukiranuka, ahubwo no ku bwacu abazaheshwa nuko kwizera iyazuye Yesu umwami wacu, watangiwe ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. As I'll be sharing you about this topic tonight, Ndimo mbabwira kuri uyu mutwe w'ijambo uyu mugoroba, I will be using Abraham as an example ndibuze gukoresha Aburahamu nk'icyitegererezo, because it is said of him that he is the father of all righteousness. kubera ko yanditsweho ko ari we sekuruza w'abizera, The father, the grandfather of all those that believe. Sekuruza w'abizera. Hallelujah. Now, Ubu rero it is common with men birasanzwe mu bantu that
People believe what they see with their naked eyes. birasanzwe mu bantu yuko abantu bizera bakemera ibyo babonesha amaso. People believe what their senses have shown them. Abantu bizera ibyo ibyumviro byabo bishobora kubemerera cyangwa kugeraho. What they have seen with their eyes, Ibyo babonesheje amaso, what they've heard with their ears, ibyo bumvishije n'amatwi yabo, what they have smelled, ibyo bahumetse bakumva umuhumuro what they have wabyo, touched with their hands, ibyo bakoreshejeho intoki zabo, or what they have felt with their skin. cyangwa se ibyo uruhu rwabo rwashoboye kumva bihari. So those things that are within their reach, those are the things they believe. Ibintu rero abantu bashobora kumvisha ingingo z'umubiri nibyo bemera, nibyo bizera. It's naturally very difficult to convince someone of things that their senses cannot grasp. Biragoranye, birakomeye cyane kwemeza umuntu ibintu runaka atari yumvisha bimwe muri izo ngingo twavuze. And that is why people have always struggled with faith. Ni nayo mpamvu usanga abantu bakubitwa hirya no hino bahirimbana gushaka kumenya kwizera ni iki. In fact, what we always do is to try. Mu by'ukuri ibyo dukora tuba dusa nk'abagerageza. You try and see whether these things do work. Ukagerageza kugira ngo uteranyure yuko ibyo bintu bita kwizera bikora. But when it comes to the application of faith, we don't try. Ariko iyo bijyanye no gushyira mu bikorwa kwizera, mu by'ukuri kugerageza ubishyira ku ruhande. You either believe it 100% or forsake it. Uhitamo kubyemera nk'uko biri 100% cyangwa se ukabireka nta kugerageza kuhaba. Because sometimes the application of faith in some cases it is very risky. Kuko inshuro nyinshi usanga kugerageza kwizera, inshuro nyinshi usanga ari ugukora amakosa cyangwa gukora ibintu bihabanye. It's very risky that some things you don't even try. You either have faith, full total faith for that thing, or you leave it alone. Ubundi rero ntabwo kugerageza kwizera bishoboka, kuko kwizera ni uguharamagara, ni ukwitanga wese, kuko kwizera ntikugeragezwa, ubyemera gutyo cyangwa bikakunanira. When it comes to the application of faith, you don't even imitate people. Kuko yabije kukwizera nta nubwo wigana abandi ngo urebereho abandi ibyo bakoze. Simply because someone did A, B, C, D, which was actually risky, and you try to imitate that. Kubera yuko ntago bavuga ngo kanaka yakoze ibi n'ibi ko byamufashe gutanga ubuzima bwe ngo nanjye nabyigana bikankorera. I won't tell you how many people died when they were trying to have a 40-day dry fast. Ntabwo nakubwira umubare w'abantu bapfuye bagerageje amasengesho yo kwiyiriza y'iminsi 40. When the Lord had not spoken personally to them that He would sustain them. Because when it comes to such a thing, you have to be sure that the Lord is with you in that very thing. Kubera yuko kwizera bijyanye no kuba wumvishije neza Imana, ukabuzi ngo Imana niyo yambwiye kandi iri kumwe nanjye muri iki. Iyo ugerageje kwigana rero abandi utumvishije Imana ivuga urahagwa. I read a story of a certain young girl, I think there were two, in one of those Asian countries, who wanted to cross a certain river to the other side of the river where there was a conference that was ongoing. Nigeze gusoma inkuru imwe muri ibyo bihugu bya Aziya, hariho abakobwa babiri bashaka kwambuka umugezi bajya hakurya ku rundi ruhande bagiye kujya mu giterane. So normally there was a small bridge that they could use to cross walking. Hariho rero ikiraro gitoya bagombaga gukoresha bambuka bajya hakurya. Now this particular time it had flooded. The rain was too much, and the banks of the river had completely covered by water. Kuri ino shuro rero bashaka kwambuka, imvura yari yabaye nyinshi cyane, umwuzure uraza, noneho rero ku nkombe z'uyu mugezi kubera amazi menshi zirasenyuka, ikiraro kiratwarwa. Yes, so when these girls came to this very point and they found out that the bridge had been broken, there was no way of crossing, they said to themselves, you know what,
we are going to a conference. Jesus walked on water, so let us do it. Noneho bageze kuri kino kiraro baravuga basanga nyine ikiraro cyasenyutse amazi yagitembanye. Baravuga bati rero kuko tugiye mu giterane kandi dusoma mu byanditswe ngo Yesu yagendeye hejuru y'amazi, reka noneho natwe tugerageze tugendere hejuru y'amazi tujye mu giterane kuko n'ubundi tujyanwe na gahunda y'ubumana. So they tried it, and what followed? The next day they were thrown down in the main lake. Bagerageza kugendera hejuru y'amazi ntibabishobora, hanyuma rero baza gusanga bapfuye. The application of faith you don't try. Gushyira mu bikorwa kwizera rero ntabwo bagerageza. You just do it because you are sure, you are confident, you know 100% the Lord is with you. You are fully convinced. Kwizera ntago babigerageza, ahubwo ukora neza ibyo wemeranya n'umutima wawe yuko Imana yabikubwiye ugomba kubikora gutyo, ntabwo ubigerageza ngo wigana abandi. The Bible talks about Abraham. Hano Bibiliya itubwiye kuri Abraham. He changed his name yamuhinduriye izina after having believed. Amajije kwizera, Then his name was changed. izina rye ryarahinduwe. He kept on believing until he had the child. Yakomeje kwizera Imana no muri zabukuru kugeza ubwo Imana yamuhereye umwana. This was physically impossible. Ibi mu bigaragara ntibyari bigishoboka. You could not explain this in terms of science. Mu by'ukuri ukoresheje ubuhanga bwo kumenya umuntu ntago wabisobanura ko umuntu ungana nawe yakabyaye. But there are 4 pillars upon which Abraham hung his faith. Ariko hari inkingi enye zafashije Abrahamu gukomeza kwizera Until he saw the promise fulfilled. kugeza ubwo yabonye isezerano ry'Imana risohora. We should never, we should come to the level whereby we no longer simply confess things, but time should come and we see the manifestation of those things that we have been believing for. Ntago tugomba kuba dufite kwatura gusa no kuvuga amagambo yo kwizera y'ibintu runaka twizera Imana, ahubwo tugomba kugera ku rwego rwaho dutegereje kubona iby'Imana yadusezeranyije bisohora. Sometimes we confess and our confession seems to be full of faith, but in actual sense our hearts have no faith at all. Inshuro nyinshi twatura ibintu, noneho wakwatura ibintu ukabyatura usa nk'umuntu ufite kwizera, ariko mu by'ukuri ibyo watura utemeranya n'umutima wawe, ugasanga uratura ibintu bitandukanye n'uko umutima wawe ubyizera. To God be the glory. Icyubahiro kibi cy'Umwami. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Icyubahiro kibi cy'Imana. Your heart has to be full. Umutima wawe ugomba kuba wuzuye, Fully convinced. wuzuye ufite kwemezwa kudashidikanywaho, Rigidly strong. urakomeye ufite imbaraga z'umutima And steadfast. kandi uhagaze wemye. Praise God. Icyubahiro ni cy'Imana. What are the pillars of faith? Ese ni izihe nkingi zo kwizera? The first pillar is covenant. Icya mbere mu kwizera ni ukugira igihango. Now, trust is built on covenant. Kwizera cyangwa kwiringira bishingira ku gihango wagiranye n'umuntu. There has to be a covenant, there has to be an agreement, there has to be something you have in common. Hakagombye rero kugira ngo ugire kwizera, hakagombye kuba igihango, isezerano, hakagombye kuba hari ibintu abo bantu bombi bemeranyaho, bahuriraho, bibahuza. Abraham, to believe the Lord to this extent, had a covenant with the Lord. Kugira ngo Abrahamu yizere Imana kuri uru rwego, yari afitanye igihango yagiranye n'Imana. He had a covenant Yari afite igihango with the Lord. agifitanye n'Imana. Now look at people who are married. Reba bashakanye. Those that are in one or the other related. Cyangwa se abantu bafite aho bahurira, bafitanye isano. So let's say this is your dad, or this is your mom, or any other kind of relationship.
reka tuvuge yenda ababyeyi bawe mufitanye ibyo muhuriraho, yaba mama cyangwa papa cyangwa se abo muvukana, hari ibintu bibahuza. You have a ground to trust them. Hari ibintu ushingiraho kugira ngo ushobore kumwizera. If they are not trustworthy, that's another thing. Niba atari abizerwa bitewe n'uko bitwara, icyo ni ikindi katugishyire ku ruhande icyo. But the kind of relationship that you share, you have with them, is enough for you to at least trust them. Ariko dushingiye ku bumwe mufitanye kubibahuza, hari igipimo cyo kwizera wakagombye kuba ubizera. Can you meet a stranger on the way and they promise you something and you go ahead and trust them? Ese wahura n'umuntu w'umunyamahanga muhuye bwa mbere mu nzira akagusezeranya ikintu, ako kanya ugahita umwizera? You meet someone walking in town Ugahura n'umuntu ugenda mu mujyi and they gave you a lot of promises. akaguha amasezerano menshi. Can you believe? Can you trust? Ese wahura n'umuntu ako kanya mwahura mu mujyi akagusezeranya ibintu byinshi ugahita ubyemera gutyo? There has to be an attachment. Hari ibintu byakabaye bibahuza. There has to be a covenant. Hakagombye kuba hari igihango hagati y'abantu babiri. These things cause commitment. Iki gihango gituma uwagize isezerano wese ufite uruhare mu gihango hari ukumaramaza agira. This is why our children do not panic because of life. Niyo mpamvu abana bacu badaterwa ubwoba n'ubuzima. Because they know their parents are able to provide for their needs. Kubera yuko bazi ko ababyeyi babo bafite inshingano kandi bashobora kwita ku byifuzo byabo. This is why sometimes we even take steps of going to different banks to ask for loans to take our children to school. Niyo mpamvu iyo umuntu adafite amafaranga ahagije ajya gufata n'inguzanyo muri bank kubera yuko afite inshingano zo gutwara abana ku ishuri. But it may be very difficult for me to go to look for a loan or look for huge amounts of money to take my neighbor's child to school. Ariko byansaba imbaraga cyangwa se byanangora kugira ngo mfate umwanya njya gufata inguzanyo ngira ibintu nishingira muri banka kugira ngo mfate amafaranga yo gutwara umwana w'umuturanyi ku ishuri. Because my child, kuko umwana wanjye, this is my blood. aya ni amaraso yanjye. I try to do everything possible to give them a good education. Ngomba gukora ibishoboka byose n'inshingano zanjye, ntibagomba no kubisaba, ngomba kumenya ko ibyo ari inshingano zanjye, nkora ibishoboka byose umwana wanjye mutware ku ishuri. So this is covenant. Ibi rero biterwa n'igihango mufitanye. This is my blood. Aya ni amaraso yanjye. These are my people. Aba ni abantu banjye, n'abanjye bankomokaho. The same thing applies to other relatives like my parents or something. Ni nako bigenda ku babyeyi banjye cyangwa abandi bavandimwe mfite. So because of that, kubera rero ubwo bumwe dufitanye, I feel tied to them. numva hari ikibampambiriraho. I am well connected. Mba ncometswe neza kuri bo. Unless I don't have the ability, but as long as I do, I will support these people. Keretse nta bushobozi mfite cyangwa mbuze uko mbigenza, ariko mpfa kuba hari icyo nakora, nzakora ibishoboka kugira ngo bano bantu bamererwe neza, ibyo bifuza babibone. So Abraham believed and trusted the Lord. Rero Abrahamu yizeye Imana, even though the promises that he was receiving from the Lord were difficult or even impossible. Nubwo isezerano Imana yari yaramuhaye ryasaga nkaho ridashoboka, but because he had a covenant with the Lord, he still trusted. Ariko kubera ko yari afitanye igihango n'Imana, yakomeje kwizera Imana nubwo ibyo yari yaramusezeranyije yabonaga ko bisa nkaho bidashoboka. Faith can never be based in the air. Ntabwo kwizera gushingira mu kirere mu bintu by'icyuka. No way. Ntabwo bishoboka. It has to be having solid ground. Bigombye kuba bifite inkomoko ikomeye, bifite fondasiyo ikomeye. And this is covenant. Kandi iyi fondasiyo ni igihango. Now let me apply all these examples that have been given to our covenant with Christ. Reka rero izi ngero nzihuze n'igihango dufitanye na Kristo. If we were to trust the Lord,
niba ugomba kwiringira Imana, if you are to believe the Lord, niba ugomba kwizera Imana, first ask yourself, banza wibaze ikibazo, in which way am I related to him? ese ni hehe mpurira nayo? How am I related to him? Ni hehe jyewe mpurira n'Imana? Then that will quicken your faith. Ibyo rero numara kumenya ikiguhuza n'Imana, bizatuma kwizera kwawe kuzamuka. If you discover that you are a child of God, numara kuvumbura yuko uri umwana w'Imana, if you discover that his blood was spilled on the cross because of you, numara gusobanukirwa yuko Yesu amaraso ye yamenetse ku musaraba agashenjagurwa kubera wowe, if you know how much love he has for you, numusobanukirwa urukundo rutagera akagero Yesu agufitiye, then you will trust. icyo gihe rero uzatangira You kumwiringira, will believe. uzatangira kwizera. Just as a young boy or a young girl will trust their father and their mother, nk'uko umwana mutoya w'umuhungu cyangwa w'umukobwa yiringira papa we na mama we ko bari bumuhe ibyo akeneye, after having known who they are to her or to him. iyo amaze gusobanukirwa icyo ababyeyi be icyo ari cyo ndetse n'icyo bamumariye. So also should we trust the Lord. natwe rero niko dukwiye kwiringira Imana. We are the children of the Most High. turi abana b'Imana isumba byose, We belong to him. turi abawe, We are eternally connected to him. ducometswe neza mu isezerano rye. His promises to us can never change. amasezerano y'Imana ku buzima bwacu nta We cyayahindura. are in an eternal covenant with the Lord. turi mu isezerano, turi mu gihango gihoraho n'Imana, And this covenant can never be broken. kandi iki gihango nta cyagitatira. This is not a short-term contract. ntago ari isezerano ry'igihe gito, It's a lifetime covenant. Praise God. ni isezerano ry'ubuzima It can never bw'iteka, change. nta cyabihindura, It can never be annulled. nta cyabihindura, It can never be reversed. nta cyabisubiza inyuma ngo kibivaneho. We belong to him forever. turi ab'Imana kandi by'igihe You can cyose. never reverse the blood of Jesus. ntago amaraso ya Yesu yamenetse wayasubiza inyuma. You can't reverse it and those drops and put them back in his body and then you seal it. It can never ntabwo happen. wavanaho igikorwa cyakozwe cyo kumena amaraso ku musaraba ngo hanyuma ubifate ubihanagure, ntibishoboka. It is impossible. ibyo ntago bishoboka, It is impossible. ntago bishoboka. So we belong to him. turi ab'Imana rero, We have a ground dufite rero to ishingiro trust the Lord. ry'aho twakwizera We are Imana. in a covenant with him. turi mu gihango n'Imana. He is committed to us. Imana iramaramaje kuri twe, Our needs matter before the Lord. ibyifuzo byacu Imana ibiha agaciro, Our concerns are his concerns. ibiduhangayikishije He birayihangayikisha. loves us a lot. Imana iradukunda cyane, We are related to him. dufite aho We have a duhurira, relationship. dufitanye isano We are n'Imana, his children. turi ubwoko bw'Imana, We are the body of Christ. turi umubiri wa Kristo. That's how attached to him we are. reba uburyo duhuzwa hallelujah, n'Imana to God be the glory. icyubahiro kibi That is cy'Imana. the first pillar. iyo niyo nkingi ya mbere rero, Covenant. igihango, Relationship. ubumwe. How are we related? ni iki kidusanisha n'Imana? How connected are we? ni hehe duhurira? Bless the name of Jesus. icyubahiro kibi cy'Umwami. Then the second thing is indi nkingi ya kabiri, promise. isezerano. Because ubu rero now that we are connected to him by covenant, kubera yuko duhuzwa n'igihango, have we been promised of anything? hari icyo se twasezeranijwe? If there is a promise, niba hari isezerano rihari, then stand on that promise. hagarara kuri iryo sezerano wahawe, Believe the promise. izera isezerano, Trust the promise. iringira isezerano. He can never lie. Imana ntabwo ibeshya. Look at Abraham. reba Aburahamu, When the Lord visited him, Imana imugendereye, he never gave him a promise of something else. ntabwo yigeze imusezeranya ikindi kintu. He spoke to him about a male child. yamusezeranije umwana w'umuhungu. That was the promise. iryo ni ryo sezerano yahawe. He grabbed the promise. afata isezerano, He hung on the promise. aryihambiraho, He waited for the promise. Waited for the promise araritegereza until he saw the promise getting fulfilled. kugeza ubwo isezerano ryasohoye. You don't just say that I have everything. ntabwo uvuga ngo byose ndabifite. No. oya.
there has to be some specific promises the Lord gave you. hagomba kuba hari amasezerano y'umwihariko Imana yavuganye nawe. Each one of us do have different promises from the Lord. buri muntu wese muri twebwe afite isezerano ritandukanye n'iry'undi Imana nk'uko yagiye ibigeneye buri muntu If ikamuha there's something that the Lord spoke to you, niba hari icyo Imana yavuganye nawe, that is your promise. iryo ni isezerano ryawe. He does not lie. Imana si inyabinyoma ngo ibeshye. Do you have a promise from the Lord? Ese hari isezerano Imana yaguhaye? Has He ever spoken to you in any way? Ese Imana hari uburyo bumwe cyangwa ubundi yavuganye nawe? You know, let's say, look at the Bible. Reba Bibiliya. The Bible has a lot of promises. Bibiliya dusangamo amasezerano menshi ivuga. Now, these promises from the Bible, Aya masezerano tubona mu byanditswe basically, they are general promises. ni amasezerano rusange ku bantu bose bizera Imana. But because they are general promises, it does not mean that they can never be personalized. Ariko kuko ari rusange ntibivuze yuko umuntu yarigira irye bwite. You can always have those promises personalized. Ushobora kugira ayo masezerano ukayagira ayawe bwite. So there are promises we have from the Bible. Hari amasezerano dusoma muri Bibiliya. There are some promises we receive from prophetic utterances. Hari amasezerano tubona binyuze mu buhanuzi. There are those that we receive through revelations. Hari amasezerano tubona binyuze mu ihishurirwa. Those that we get from visions. Tubona mu mayerekwa. And so on and so forth. Mu buryo bwinshi But butandukanye. in one way or another, Uburyo bwose bwakoreshwa rero for you to have a faith, kugira ngo ushobore kugira there kwizera, has to be at least a promise. wakagombye kuba hari isezerano ushingiraho. Okay? Yego. There has to be a promise. Hakagombye kuba hari isezerano. Now, when you read the book of this is the book of Hebrews chapter 11. Iyo usomye mu Baheburayo 11, Let me show you something here briefly before I go back to the text. reka ngire icyo mbagezeho mbere yuko dusubira muri iyo nkuru. The book of Hebrews chapter 11 Abaheburayo 11 verse 1 says something that is very important. hari icyo havuga cy'ingenzi. Umurongo wa Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Did you hear this? Faith is a substance of those things that we hope for. Ni ukumenya rwose tudashidikanya. So why do we hope for some things? Kuki twiringira ibintu runaka? It's because they have been promised to us. Ni ukubera yuko twabisezeranijwe. Isn't it? You hope for something that have been promised to you. Wiringira kubona ibintu kuko wabisezeranijwe. Someone made a promise to you. Hari uwagusezeranije. And this exercise makes you hopeful. Iryo sezerano rero rituma wiringira. Get my point? Uranyumva neza? It makes you hopeful. Iri sezerano niryo rituma wiringira. So faith has promise as one of its strong pillars. Kwizera rero gufitemo isezerano nk'inkingi ikomeye. There is a promise. Hari isezerano. And actually there are promises mu by'ukuri hari amasezerano that we got from the Lord. iyo tuvana ku Mana. If there is something that the Lord spoke to you, niba rero hari icyo Imana yagusezeranije, it may take long. gishobora gutinda. It may look like it will never happen. Bisa nkaho gitinze, bigasa nkaho kitazasohora. It will look like it is impossible. Bigasa nkaho kidashoboka. Never be discouraged Ibyo by
ntibizaguca intege by how it looks to be. ntibizaguca intege bitewe n'uburyo gitinze The promise will come to pass. isezerano ry'Imana byanga bikunda bizasohora It can never be altered. ntabwo ryahinduka It can never be edited. ntabwo byahanagurwa ngo rikurweho Keep hoping. we komeza ugire ibyiringiro Keep believing. komeza wizere It will come to pass. iryo sezerano rizasohora People always give up. abantu benshi bacika intege I heard of someone. hari umuntu umwe numvishije This lady was waiting for a certain promise. I think she wasn't married. yarategereje isezerano ntekereza ko atari yagashatse And then after some time, hacize igihe she got her Bible and went to see the pastor. arafata Bibiliya ye aragenda ajya kureba umushumba Gave the Bible to the pastor. Bibiliya yiha umushumba we umuyobozi we She said, "Here is your book. arambwira ati hano hari igitabo cyanyu I'm no more interested. ndumva ntabwo nkigikeneye I have waited for this promise for several years. iri sezerano ryo gushaka nditegereje igihe kirekire So I don't think I'm ugly. I have multiple options. ntabwo ntekereza yuko ndi mubi cyane ku buryo ntabona abanshaka So let me go my way." reka ngendereho nirwarize No, you shouldn't act like that. ntabwo ari uko bigombye There kumera are certain things that, one, look to be impossible hari ibintu bimwe bisa nk'aho bidashoboka or somehow delay. cyangwa se ugasanga byatinze My dear brethren, bene data munteze amatwi the promise of the Lord isezerano ry'Imana will finally appear. rizasoza risohoye Blessed be the name of Jesus. izina ry'Uwiteka So rihimbazwe you trust someone that you are related to. icya mbere wizera umuntu mufitanye igihango mufitanye ubumwe Secondly, you trust someone that has promised you something. icya kabiri wizera umuntu waguhaye isezerano You don't just trust. You don't wake up one morning and you say, "Since this person is my friend, will give me $100." ntabwo ubyuka igitondo kimwe kubera ko kanaka ari inshuti yanjye azampa amadolari 100 ntabwo bishoboka Did I promise you so? nigeze mbikubwira ko nzayaguha se Or did you ever ask for it and I say yes? wigeze se uyansaba ndakwemerera So don't just sit we rero wikwicara ngo And- utekereze and gusa think that since I'm your father, since I'm your friend, since I'm your what, I will automatically give something to you. wibyuka ngo untekerereze nurangiza ibintu bishyire mu mutwe There wawe has to be a promise. hakagombye kuba hari isezerano Don't we have a lot of promises from the Lord? ese nta masezerano menshi dufite Imana yaduhaye How many promises do you have that come from the Lord? nangahe Imana yaguhaye My dear brethren, bene data if you have some, niba hari isezerano ry'Imana I won't say if you have one, if you have some, niba hari amasezerano y'Imana ufite they will come to pass. ayo masezerano azasohora The Lord can never allow His word to drop on the ground. ntabwo Imana yakwemerera ijambo ryayo kuba iritakaragazi Never. ntabwo byashoboka Never. ntabwo bishoboka Number 3, icya gatatu ability. ubushobozi If someone gives you a promise, umuntu naguha isezerano how able are they to fulfill? ese uwo muntu afite ubushobozi bungana iki bwo gutuma risohora Because there are some people who are fond of giving out promises to people kuko hari abantu benshi usanga batanga amasezerano ariko atazasohora for their own reasons. kubera impamvu zabo bwite I've seen politicians giving promises to citizens. mbonye abanyapolitiki batanga baha abenegihugu amasezerano menshi Especially when they are looking for votes. cyane cyane iyo bashaka kubona amajwi mu gihe cyo kwiyamamaza I will do this, I will do that. I will buy this, I buy that. I will build this, I build that. They give a lot of promises. nzabubakira iki nzabakorera ibi tuzakora ibi tuzagera kuri ibi ngibi muzabibona bakabaha amasezerano menshi cyane And after having voted into those chairs, mwamara rero kubatora bakicara muri iyo myanya y'ibyubahiro forget. ukabyibagirwa ibyo yavuze. Are they able? Do they have the ability to fulfill what they promised? To deliver? ese ushobora gusuzuma ukareba ko uwo muntu wagusezeranije ko afite ubushobozi bwo gusohoza icyo yavuze? Really? Mu by'ukuri Are they able to do? barabishoboye, ubushobozi baba babufite. It's not only about relationship. Ntabwo gusa ari ukuba mufitanye isano. Neither is it about promise. Ntabwo ari ukuba yaguhaye isezerano akagusezeranya ibyo But azakora. are they able? Ariko se turenze ibyo uwagusezeranyije arashoboye.
I had something the other day. ubushize hari icyo numvishije. I think our national team here was competing, was playing with another team. I don't remember which one. Ikipe y'igihugu yari irimo gukina n'indi kipe ntibuka. And our team won. Noneho ikipe yacu iza gutsinda iyo kipe. So I had one of the commentators, either on the radio or TV, I don't know. Naje kumva abantu bamwe bakora amanalize y'ibijyanye n'umupira. No, these commenters on you know how they always tell us how bano bantu bogeza umupira bavuga uko umupira wagenze. And some guy whom I don't know said, so and he said, we are going to even give you Rwandair. Baravuga ngo mwatsinze tugiye no kubaha Rwandair. There was a certain guy I think who scored a goal. Harimo umukinnyi umwe watsinze igitego. And they said that, and this particular commentator said, we will give you Rwandair. Uwo nguwo wogeza kubera ubushyuhe no kuryoherwa n'umupira aravuga ati tuzaguha Rwandair. But do you even have a bicycle? Ariko uwo uvuga ngo azatanga Rwandair yaba afite n'igare? Really? Igare yaba rifite? Do you have even a wheelbarrow? Ese yaba afite n'ingorofani? Anyway, he was excited. Yego yararyohewe cyane arishima. I want to say that maybe he made a void or a vain promise. Ntabwo navuga yuko atanze isezerano ridashoboka. But my point is clear. Ariko icyo nshaka gushimangira kirasobanutse. If someone is giving a promise to you, niba hari umuntu urimo kuguha iryo sezerano, you have to check their ability. Ugomba gusuzuma ubushobozi afite mu kurisohoza. Because people do give promises sometimes because of what they need to reach. Kubera ko hari abantu bamwe batanga amasezerano atazasohora bitewe n'intego runaka bafite. I think I gave you a promise of some politicians to do that. Nababwira urugero rw'abanyapolitiki bakora ibyo. But even some young men who are trying to date ladies, who are trying to seduce ladies, they give out promises. Ariko n'abasore batoya bashaka kurambagiza abakobwa nabo babaha amasezerano. How able are these people? Ese ayo masezerano babaha ni gute wizera ko azasohora? The Lord gave us a lot of promises. Imana yaduhaye amasezerano menshi. But how able is he? Ese ni ubuhe bushobozi ifite bwo kuyasohoza? Is he really able to perform his promises? Ese ishoboye gusohoza ibyo yavuze? If he's not, niba bidashoboka, then drop them. Ayo masezerano yashyire hasi. But if the Lord is able, ariko niba Imana ifite ubushobozi, come on, wait. Tegereza. Come on, trust. Komeza uyiringire. Come on, keep moving. Komeza utere imbere. They will come to pass. Ayo masezerano yaguhaye azasohora. Look at Abraham. Wowe reba Abraham. At 100 years of age. Amaze kugeza imyaka 100. Look at his wife Sarah. Reba umugore we Sara. At 90 years of age. Afite imyaka 90 they y'ubukuru. still trusted. Bari bakiringiye Imana. Because the Bible has told us that. Kuko Bibiliya tubwiye ngo. Because he knew who that had promised was well able to perform, then he trusted. Bibiliya tubwiye ngo kubera ko Abraham yiringiye yuko uwamuhaye isezerano ari uwo kwizerwa yakomeje kumwizera. Listen to verse 19. Soma reka turebe ku murongo wa 19. We are back in our text. Twasubiye mu Baroma. Chapter 4 verse 19 Romans. Abaroma 19. It says, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Now, his body was as good as dead. Umubiri we wasaga n'upfuye. Yet he was not weakened in his faith. Ariko kwizera kwe ntikwacogora. The Bible continues to say, Bibiliya iravuze ngo, maybe I can skip to verse 20. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Imana yari umwami, Imana yari afite imbaraga zo gukora ibyo yasezeranije. Because Abraham found out that the Lord was well able.
kubera ko Abrahamu yabonye yuko Imana ifite ubushobozi. The Bible says that he never staggered in faith. Bibiliya iravuga ngo ntiyigeze ashidikanyishwa no kutizera. He was fully convinced. Yari afite umutima we yari afite kudashidikanya mu Now, mutima. every time I'm talking about faith, Inshuro nyinshi iyo mvuze kwizera I mention three things. hari ibintu bitatu mvuga. The first thing I mention about faith Ikintu cya mbere mvuga ku kwizera is conviction, kwemezwa. a convinced heart. Kwemezwa mu mutima. A convinced heart. Umutima The wemejwe. second thing I mention Icya kabiri mvuga ku kwizera is confession. kwatura. The third thing, Icya gatatu action. ibikorwa. So those three things define faith. Ibyo byose rero iyo bigendanye nibyo bisobanura kwizera. These three things work together. Ibi bitatu biragendana. Because a lot of people have taught us about confession. Abantu benshi batwigishije kwatura. And we have confessed all kind of stuff. Ndakubwiye twatuye ibintu byose ibishoboka n'ibidashoboka. And some of the things people confess are even nonsense. Kandi inshuro nyinshi ibyo twatura nta n'akamaro biba bimaze. Now, because confession is the easiest part of faith, Kuko kwizera rero ari agace gatoya kandi koroshye mu kwizera. that's why everyone can confess. Niyo mpamvu usanga buri muntu wese kwatura bimworohera. But tell these people who have made all these confessions to act or to even to show their convictions, you won't find it. Ariko nubwira bano bantu barimo kwatura, barimo kurema, barimo kuvuga ibintu, ukabwira uti noneho shira uko ibyo watiye mu bikorwa, uzasanga rwose bahunze batabyemera. You won't find them there. Ntabwo uzababona. So these three things define faith. Ibi bintu bitatu rero biragendana kandi bigaragaza nibyo They bisobanura work together, kwizera. they work together, they are combined. Biragendana, birakorana, ni ubutatu. Okay? Yego. You get my point? Muranyumva? So the ability of the one promising is very crucial. Ni ukuvuga rero ubushobozi bw'uwatanze isezerano ni ikintu cy'ingenzi mu You kwizera. can make rounds of promises. Ushobora kuzenguruka cyangwa se kureba amasezerano menshi. You promise here, you promise there, you promise this, you promise that. But unless you are able, we won't accept, we won't believe. Ariko nukora ayo masezerano yose ariko udafite ubushobozi buyasohoza ntabwo ibyo utubwira Now, tuzabyemera. because our Lord is able, Kubera rero yuko Imana yacu ishoboye, most powerful, ari nyembaraga zihambaye, He's called the Almighty God. yitwa Imana ishobora byose. He's El Shaddai, Ni Imana El Shaddai. more than enough. Ibirenze bihagije. He is the captain of the host. Niwe umugaba w'ingabo. He can fight any battle and win. Yarwana buri rugamba rwose ikanesha. The Bible says, Paul said in the book of Philippians, Bibiliya tubwira Pawulo yandikira Abafilipi, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. ngo Imana yacu izabatungisha nk'uko ubutunzi bwayo bungana, nk'uko imbaraga zayo zingana muri Kristo Yesu. He is able to supply all your needs. Ishoboye kugutungisha ikaguha ibyo wifuza He is byose. able to open any door that you are knocking at. Ishobora gukingura buri rugi rwose urimo He is able to gukomanga. heal you of any disease that you may be Ishobora having. gukiza indwara iyo ari yo yose waba He is urwaye. able to elevate you, to pick you from the dungeon and elevate you to higher heights. Ishobora kugutoragura ikakuvana mu mukungugu ikakwicaza mu myanya He is y'icyubahiro. able to perform any miracle you can think of. Imana ishobora gukora igitangaza cyose. Let us look into his ability. Reka turebe twitegereze ubushobozi bwayo. Now that he has given out his promise to us, Kubera rero ko yaduhaye isezerano, let us now look into his ability. reka turebe ubushobozi ifite. How able is he? Ese ishoboye gukora ibingana Is he weak in any point? Ese ni nyantege nkeya mu nzira zayo runaka? The answer is no. Igisubizo ni oya. Well able. Irashoboye rwose. Let me mention the fourth thing, Reka mvuge icya kane, and I will be done. turasorezaho. Faithfulness. Ubwizerwa bwayo. Faithfulness. Niyizerwa. You know, you will find a lot of people who are related to you. Uzasanga abantu benshi mufitanye isano,
they give out promises to you. baragusezeranya ibyo bagusezeranije, They are able to perform what they promised, bafite ubushobozi bwo kuba bakora ibyo but they are not bagusezeranije, faithful to their word. ariko ntabwo ari abizerwa ku cyo bavuga. Will you trust them? abo bantu si uzabizera. There are people who are well able. Ni abantu bafite ubushobozi pe. If it is finances, they are well loaded. Niba ari ibijyanye n'amafaranga, amafaranga barayafite. If it is promises, they have always given them out. Niba ari gusezeranya ibyo bazakora, barabishoboye, barabikoze. And it is relationship, you are well connected, you are well related. Kandi niba ari ibijyanye no ku byo muhuriyeho, ni abantu ba hafi, ni inshuti zawe n'abavandimwe bawe ba hafi. But they are liars. Ariko ni abanyabinyoma. They are not steadfast. Ni abantu badashikanye mu byo bavuga. They say this today and do the different thing tomorrow. Ni abantu bahuzagurika, uyu munsi arakubwira iki ngiki ejo akagihindura. So you won't trust these people. Abo bantu rero ntabwo uzabiringira. Sometimes they might fulfill their promises, Rimwe na rimwe bashobora gusoza ibyo bavuze, but it is by chance. ariko usanga ari amahirwe. It depends on how they woke up that morning. Biterwa nuko babyutse icyo gitondo. The Banyarwanda say ngo hari igihe babyukira ibumoso cyangwa se bakabyukira iburyo. So iyo babyukiye iburyo they perform. Iyo babyukiye ibumoso you won't see anything. It depends. Biterwa nuko ikirere kimeze. It is their mood that will determine what they will do for you. Biterwa nuko ikirere kimeze n'uburyo yumva neza. He's your uncle. Yenda ni so wanyu cyangwa nyokorome. He made a promise to you. Yahari isezerano yagusezeranije. And you are supposed to meet him the next morning. Ugomba guhura nawe igitondo bukeye. And that night they had issues with the wife. Noneho uwo mugoroba agirana ibibazo ibyo batumvikanyeho n'umugore. You will suffer the consequences. Ni wowe uzabiryozwa. He won't because he's not in the right mood. Ntabwo isezerano azarisohoza kubera yuko ntabwo yiyumva neza. And actually when upon seeing you, he said, I don't want to see you here. Go away. Did I call you? Nakubona aravuga ati singushaka kukubona mva imbere yanjye. These are people. Aba ni abana b'abantu. People change. Abantu barahinduka. The Lord is steadfast. Ariko Imana yacu ni Imana idahinduka. People even die. Abantu baranapfa. The Lord is there. Imana ntisaza He's strong. ntipfa. He's faithful. Irizerwa. Has He spoken to you? Ese hari icyo yavuganye nawe? He can never fail to perform. Ntago izigera yisubiraho ku ijambo. Glory to the Lord forevermore. Icyubahiro kibi cy'Umwami Yesu. The Lord is trustworthy. Imana yacu irizerwa. The Lord is faithful. Imana irizerwa. He is steadfast. Ni Imana idahinduka. His word can never change. Ijambo ryayo nta cyarihindura. His promises are yes in Him. Amasezerano yayo ni yego muri And yo. they are amen. Kandi ni amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. To God be all the glory Icyubahiro kibi cy'Umwami. and all the praise Ndetse n'amashimwe yose. forever and ever. Abayimana iteka ryose. How many people have lied to us? Ni bangahe bakubeshye? People have made promises, Abantu benshi baragusezeranije. empty promises, Amasezerano atazasohora. and yet they have whatever it takes. Kandi bafite ubushobozi bwatuma ibyo basezeranije babikora. If it is finances, they are well loaded. Niba ari amafaranga barayafite. If it is connection, they are well connected. Niba ari ukuba baziranye n'abantu runaka barabafite. But they are not faithful. Ariko ntabwo ari abizerwa. They are not faithful. Ntabwo ari abizerwa. Let me show you one verse. Reka ngire umurongo umwe nkwereka. Turn with me to the book of Numbers. Tujye mu kubara. Just one verse. Kubara umurongo umwe gusa. And we will be done. Turi busoreze aho ngaho. Chapter 23. 23. And we're going to read verse 19. Oh, hallelujah. Praise Hallelujah. God. The book of Numbers, chapter 23, verse 19. Kubara 23:19. It says, God is not human that He should lie. Imana si umuntu ngo ibeshye. Not a human being that He should change His mind. Cyangwa se umwana w'umuntu ngo yicuze. Does He speak and then not act? Ese
ibyivuze no kubikora ntibikora. Does he promise and not fulfill? Ibyavuzwe mu kanwa kayo no gusohoza ntibisohoza. God is not human Imana si umuntu that he should lie. ngo ibeshye, Neither is he a human being kandi si n'umwana w'umuntu that he ngo should change his yicuze, mind. ngo yicuze icyo He yavuze. can never change his mind. Ntabwo Imana yakwicuza ijambo He is ryayo. steadfast. Irahamye, Steadfast. irahamye. So let us also look into the faithfulness of the Lord, Reka rero turebe mu bwizerwa bw'Imana, the integrity of the Lord, ubunyangamugayo bw'Imana. the honesty of the Lord. Imana kuba ari inyangamugayo. He is honest. Imana ni inyangamugayo He bene is a God of data. integrity, Ni Imana ifite ubunyangamugayo So budasubirwaho. faithful. Irizerwa, steadfast, irahamye. faithful to his word and promises. Imana irahamye, irizerwa ku He ijambo does not ryayo. change. Ntihinduka, He is not wind. ntabwo igicika intege, He is faithful. irizerwa. So if you are to trust the Lord, Rero niba ugomba kwizera Imana, look into the four things I just mentioned. reba muri ziriya nkingi enye tumaje kuvuga. These things will help to build your faith up. Izi nkingi enye zizagufasha kubaka kwizera kwawe. Because people today, we really lack the exercise of faith. Kuko muri iki gihe usanga gushira mu bikorwa kwizera kwacu bidagishoboka. May the Lord bless you increasingly. Imana ibamera umugisha ibagure. May he build your faith. Imana yubake kwizera kwanyu. I like what the apostles requested their master, Jesus Christ. Nkunda ibyo intumwa zasabye shebuja Kristo Jesus. They said, Master, increase our faith. Ziravuga ziti mwigisha ongera kwizera kwacu. They had faith, Bari bafite kwizera, but they wanted their faith to be increased. ariko bari bakeneye ko kwizera kwabo kwakongerwa. Let this be our prayer Reka ribe this evening. isengesho ryacu uyu May the mugoroba. Lord increase our faith. Ndasenga ngo Imana yongere kwizera kwacu. Those of you that are sick, Abo ngabo barwaye, those of you that have different ailments, abo ngabo bafite ibintu runaka, those that have different kinds of needs, abo bafite ibyifuzo runaka, all you need is faith in Jesus. mwicyo mukeneye ni ukwizera umwami He Yesu. is faithful. Irizerwa. Has he ever promised anything to you? Hari icyo yigeze igusezeranya? He's faithful. Irizerwa. He's your dad, he's your father. Ni data, ni so, ni umubyeyi wawe. He shall supply all your needs according to his riches in glory through Christ Jesus. Izakugaburira byose, izagutungisha nk'uko imbaraga zayo zingana muri Kristo Yesu. Father, I magnify your precious name. Data, izina ryawe rikomeye ndarishira I thank you, hejuru. Lord, for your word. Ndagushimiye kubw'ijambo I twizeye. pray that you may bless your people. Ndasenze ngo umugisha ubwoko Those that bwawe. need you in different caliber, in different categories, in different areas. Hura n'abantu bawe uko bagukeneye, ahantu hatandukanye bagukeneyemo. Stretch forth your mighty hand and touch their lives in the name of Jesus Rambura Christ. ikiganza cyawe cy'iburyo ubafateho mwami. Build up our faith, Son of God. Ubaka kwizera kwacu mwana w'intama w'Imana. Build up our confidence in you, Lord God of heaven. Mana, ubaka ubushizi bw'amanga bwacu muri In the twebwe. mighty name of Mu Jesus. izina rya Yesu rikomeye. In the mighty name of Mu Jesus. izina rya Yesu rikomeye. I come against every spirit of unbelief, Ndakubita hasi buri mwuka wose wo kutizera. every spirit of lack of faith. Umwuka mubi wose wo I kutizera. destroy you in the name of the Lord. Ndawusenya, ndawurimbura mu izina rya Yesu. You have been persistent in believers' faith for long. Umaze igihe mu mitima y'abizera igihe kirekire. Now your time is up. Uyu munsi rero ni wo munsi w'igihe I cyawe. destroy you in the name of Jesus Christ. Ndagusenya, ndagutesha agaciro mu izina By rya the word of Yesu. God. Binyuze mu ijambo ry'Imana twabwiwe. My Lord, I pray. Mana yanjye ndasenze. Build our faith. Ubaka kwizera kwacu Mana. Increase our faith. Zamura kwizera kwacu. Let all the pillars of faith be rooted in us, Lord. Reka inkingi zose zo kwizera ziterwe mu mitima yacu. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Let the sick receive their healing right Reka now. abarwaye bakire gukira kwabo. As I'm praying right now, Ndimo- let them be healed. Ndimo gusenga aka kanya, reka habeho gukira kw'indwara. Let
let those that are stranded have their way in the name of Jesus. reka abo ngabo barimo kubura inzira babona inzira mu izina rya yesu. I pray for those who are perplexed and confused in life. ndasengera abo ngabo bacanganyikiwe bahuye n'ibibazo bagacanganyikirwa mu buzima. I pray for those that have different kind of oppression in life. ndasengera abo ngabo batotejwe mu buryo butandukanye. Lord, light their way. mana ndasenze ngo umurike umucyo In wawe mu the nzira name zabo of Jesus. mu izina rya yesu. In the name of mu Jesus. izina rya yesu. I'm praying for those that have been backsliding ndasengera barimo gusubira inyuma bagwa because of different issues of life. kubera ibibazo n'intambara z'iyi si. I pray for those whose faith have been weakening. ndasengera abo ngabo kwizera kwabo kwari kwacitse intege gucogora. Strengthen them, Son of God. ndasenze mana ngo ubongere ubambike imbaraga. Bring them back on the way. basubize mu nzira. Put them back on their feet. basubize mu nzira bongere bahagarare beme. In the name of mu Jesus. izina rya yesu. Thank you, my God. urakoze mana yanjye. Receive the praise acira amashimwe and the glory. acira icyubahiro. Let the blessing of Abraham, Isaac, and Jacob rest upon our lives. reka umugisha wa aburahamu isaka na yakobo ube ku buzima bwabo In Jesus' name. mu izina rya yesu. Somebody say hallelujah. hagira uvuga ngo haleluya. Receive the praise, Lord. acira amashimwe mwami. May the Lord bless you people bwoko bw'imana imana ibaha umugisha. abundantly. ibaha umugisha May mwinshi. He multiply you ibagure and may ibagwize He build your faith kandi yubake kwizera kwanyu in the mighty name of Jesus. mu izina rya yesu. Thank you for being with us. murakoze kubana natwe. Before we conclude, before we wind up our service, mbere yuko dusoza iri teraniro we are going to give our tithes and our offerings. tugiye gutanga amaturo yacu n'ibya cumi. As you know, nk'uko mubizi every time we meet, igihe cyose duhuye whether we meet physically or we meet online, twaba duhura mu iteraniro aho duhura imbonankubone cyangwa online, we cannot disperse before we give our offerings and our tithes and our thanksgiving offerings to the Lord. ntabwo twatana ngo dusezeraneho tudatanze amaturo ibya cumi n'amaturo y'ishimwe. So please, I request you to prepare yourselves to give to the Lord. ndagira ngo rero mbasabe mwitegure gutanga amaturo mu nzu y'Imana. You know that we give either straight to the bank or to a certain phone number. ndagira ngo rero mbibutse ko dutanga mu buryo bubiri, utanga kuri konte direct cyangwa utanga kuri nomero ya telefone. Both those numbers are down there running on your screen. ubwo buryo bwombi burimo kunyura kuri ekara yawe. The phone number is there. nomero ya telefone irahari. Just get hold of your phone ufate telefoni yawe and start typing. utangire wandike. Send your tithe, send your offering. woherezeho icyacumi, woherezeho ituro. Just to remind you the number, I can never get tired of that. ntabwo rero naruha kubibutsa iyo nomero. It is 078 ni 078 999 999 0 0 250. 250. That is the mobile money phone that we use. iyo ni telefoni ya mobile dukoresha dutanga amaturo yacu n'ibya cumi byose. Okay? Then the bank account number, iyindi ni nomero ya konte. I can still read it for you. nanone nayibasomera. 040 040 dash akanyerezo 06 0 480 480 45 4 dash akanyerezo 21. 21. It's in BK. iri muri beka ya Kigali. So let's go ahead now and give our offerings to the Lord. reka rero dukomeze dutanga amaturo yacu ibya cumi ndetse n'amaturo y'ishimwe. Then I will pray after. ndibuze gusenga nsoza nyuma. Go ahead now. noneho rero dukomeze duture. Thank you, my Lord. urakoze mwami wanjye, urakoze mwami.
Yes, may the Lord bless you so much. imana ibahe umugisha cyane. I will pray and then we come to the end of our service. Reka nsenge hanyuma tugane ku musozo w'iri teraniro. Heavenly Father, I thank you once again. Mana nongeye kugushima. Out of what you have given us, Lord, we have brought back to you. Mu byo waduhaye twongeye kuzana mu nzu yawe. It's my prayer that you may bless us, bless your people abundantly in the name of Jesus. Ndasenze mu izina rya Yesu nguhe umugisha abantu bawe, ubagure, ubateze imbere. Those that have been always faithful to you, Lord. Abo ngabo bakomeje kuba bizerwa imbere yawe, kaba bizerwa. Bless them accordingly in the name of Jesus. Ndasenze ngo bahe umugisha nk'uko ijambo ryawe rivuga mu izina rya Yesu. And those that have not done it simply because they have nothing, kandi abatabikoze kubera yuko ntacyo bafite cyo gutura, also bless them, Son of God. ndasenze mwana w'intama w'Imana ngo bahe umugisha. And those that have not done it because simply they have not understood it, kandi abatabikoze kuko batabisobanukiwe, also bless them and bless them with that kind of knowledge and understanding. ndabasengeye kugira ngo bahe umugisha no kujijuka kugira ngo babimenye. In the name of Jesus, Mu izina rya Yesu. receive the praise and the glory Akira icyubahiro n'ishimwe now and forevermore. uyu munsi n'iteka ryose. In Jesus' name, Mu izina rya Yesu. amen. Amen. Thank you for being with us. Murakoze kubana natwe. This is the end of our Wednesday service. Aha rero tuganye ku musozo w'iteraniro ryacu We ryo kuwa are meeting gatatu. again on Friday, same time, Tuzongera kubonana kuwa gatanu nk'iyi saha from 6 o'clock. guhera saa 12 And then on Sunday in the morning, 10 no o'clock. ku cyumweru mu gitondo. Bless you so much. Yesu abahe umugisha In Jesus' name, mu izina rya Yesu. amen. Amen.